Hello Swatantra TV viewers. I am Mahima, welcoming you to our English Bulletin with latest news, updates and analysis. Telangana Deputy Chief Minister and Finance Minister Mallu Bhatti Vikramarka on Saturday presented a vote-on-account budget of 2.75 lakh rupees crore for 2024-25, down from 2.90 lakh rupees crore in the previous financial year. For 2024-25, the total vote-on-account expenditure proposed is 2,750,891 crore rupees. Revenue expenditure is 2,01,178 crore rupees and the capital expenditure proposed is 29,669 crore rupees. He said while 2 guarantees were implemented by the government soon after coming to power, 2 more guarantees will be implemented soon. He reiterated that the government is committed to implementing the remaining guarantees and its benefits will reach all eligible people. The Finance Minister allocated 21,389 crore rupees for education and 11,500 crore rupees for health. The allocation for agriculture is proposed at 19,746 crore rupees, irrigation 28,024 crore rupees, municipal administration 11,692 crore rupees, housing 7,740 crore rupees and information technology 774 crore rupees. For the welfare of scheduled castes, the government has proposed 21,874 crore rupees. For the beautification of the Musi River in Hyderabad, the government has allocated 1,000 crore rupees. For implementing 6 guarantees given in the recent assembly elections, the government has allocated 53,196 crore rupees. Congress government in Telangana, which took reins in December, presents its first budget, a vote-on-account for 2024-25. During his budget speech, Vikramarka stated that the state is in a dire economic condition and that it has been reduced to a begging bowl due to the misdeeds of the earlier rulers. He further said that the state economy has suffered tremendously. మూసీ ప్రక్షాళనతో పాటు మూసీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని ఉపాధి కల్పన జోన్గా మార్చే కార్యాచరణ మొదలుపెట్టాం. మూసి అంటే ముక్కు మూసుకొని పోవాల్సిన పరిస్థితి నుండి దానిని పునరుజ్జీవింప చేయడానికి వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నాం. మూసి రివర్ ఫ్రంట్ని అభివృద్ధి పరిచేందుకు నూతన విధానాలను ఆకలింపు చేసుకుంటున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు అధికారులు ఇటీవల లండన్ పర్యటన సందర్భంగా థేమ్స్ నదీ నిర్వహణ తీరుని పరిశీలించారు. ఏ మాత్రం కాలుష్యం లేకుండా థేమ్స్ నది లండన్ నగరం మధ్య నుంచి ప్రవహిస్తున్న తరహాలోనే మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ని అభివృద్ధి పరచాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం. ఈ మేరకు ఇటీవల హైదరాబాద్ వచ్చిన బ్రిటిష్ హై కమిషనర్ అలెక్స్ ఎల్లిస్ మరియు నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ శ్రీ సుమన్ బెర్రీలతో కూడా ప్రభుత్వం చర్చలు జరిపింది. 6 హామీలను ప్రజల ముందు ఉంచి వారి ఆమోదంతో ఈ శాసనసభ వేదిక ద్వారా వాటిని అమలు చేసేందుకు మా ప్రణాళికను మీ ముందు ఉంచుతున్నాం. హామీ ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీల్లో 2 గ్యారంటీలను మేము బాధ్యతలు స్వీకరించిన 48 గంటల్లోనే ప్రారంభించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకున్నాం. 6 హామీల అమలుకై అర్హులైన లబ్ధిదారుల నుండి దరఖాస్తులు స్వీకరించడం కోసం ప్రత్యేకంగా డిసెంబర్ 28 నుండి జనవరి 6 వరకు గ్రామాల్లో మరియు వార్డుల్లో సభలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సభల్లో ప్రజలు 1.29 కోట్ల దరఖాస్తులు ఇవ్వటం జరిగింది. దీనిని బట్టి ప్రజల్లో ఈ హామీలపై ఉన్న విశ్వాసం అర్థమవుతూ ఉంది. అందుకే ఒక ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఈ దరఖాస్తులను క్రోడీకరించే పని కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేయటం జరిగింది. దీనివల్ల మున్ముందు ఈ హామీల అమలులో లబ్ధిదారుల ఎంపిక మరియు వాటికి అవసరమైన నిధులు సమకూర్చుకోవడానికి మార్గం సులభతరం అవుతుంది. Former Finance Minister T. Harish Rao said that the interim budget presented by the Congress government on Saturday was nothing but pack of lies with allocations much less than the required funds for the implementation of 6 guarantees.
He criticized the Congress government for allocating only 19,746 crore rupees for the agricultural sector. He sought to remind the government that not less than 82,000 crore rupees is needed to fulfill all the promises it made for farmers. For Ritu Bharosa alone, the government requires 20,500 crore rupees, 40,000 crore rupees for crop loan waiver by 9th December, 2,000 rupees for Ritu Bima, 15,000 crore rupees for bonus for paddy. But the government allocates 19,746 crore rupees, out of which 3,000 crore rupees go for establishment costs like salaries. Harish said, "It is a millennium joke that Congress gave 24-hour power to the farm sector when it was in power." He added. He also pointed out that the finance minister kept saying the government fulfilled two guarantees out of the 6, but only free bus ride for women was implemented in Mahalakshmi scheme. The 6 guarantees have 13 components in them and still 11 of them have to be fulfilled. Harish Rao. వాగ్దాన భంగంతో ప్రజా పాలన ఎట్లా మొదలైందో ఇవాళ బడ్జెట్ కూడా అదే రకమైనటువంటి వాగ్దాన భంగాలతోనే మొదలైందని చెప్పొచ్చు. కొండంత ఆశలు చూపి గోరంతా కూడా చేయని బడ్జెట్ ఈ బడ్జెట్. గ్యారంటీల అమలు విషయంలో ప్రజలకు ఒక స్పష్టత ఇవ్వలేకపోయినారు, నమ్మకం కూడా ఇవ్వలేకపోయినారు. ముఖ్యంగా గౌరవ కేసీఆర్ గారు రైతును రాజు చేసేందుకు కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం కష్టపడితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అన్నదాతల్ని ఆగం చేసే విధంగా ఉన్నది. ఎన్నికల ప్రచారంలో రైతులకు కాంగ్రెస్ చెప్పిందేమో చాంతాడంత, బడ్జెట్ లో ఇచ్చిందేమో చెంచాడంత. రైతు భరోసా ఇస్తామని చెప్పి ఇవాళ రైతులకు బడ్జెట్ లో నామమాత్రపు కేటాయింపు ఇచ్చారు. అంకెలు మార్చి ఆంక్షలు పెట్టి అన్నం పెట్టే రైతన్న నోట్లో మట్టి కొట్టే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉంది. రైతు బంధుకు రామ్ రామ్ పలికేటట్టు, రుణమాఫీకి మొండి చేయి చూపేటట్టు, పంటల బోనస్ బోగస్ అన్నట్లుగా ఈ రోజు బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు ఉన్నాయి. The Union Home Minister, Amit Shah, has said that the Citizenship Amendment Act, enacted in 2019, will be implemented before the Lok Sabha polls after issuing the rules in this regard. The Muslim brothers are being misled and instigated against the act. It is only meant to give citizenship to those who came to India after facing persecution in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. It is not for snatching anyone's Indian citizenship, he said. The act was introduced by the Narendra Modi government in 2019. It aims to confer Indian citizenship to persecuted non-Muslim migrants, including Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis, and Christians, who migrated from Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan and arrived in India before 31st December 2014. On a uniform civil code, Shah said it is a constitutional agenda, signed by the country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru and others. But the Congress had ignored it due to appeasement. The enforcement of the UCC in Uttarakhand is a social change. It will be discussed on all forums and face legal scrutiny, he said. On the Bharat Jodo Yatra of Congress leader Rahul Gandhi, he said the Nehru Gandhi scion has no right to go ahead with such a march as his party was responsible for the country's partition in 1947. भारत में आपका सागरत स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी, फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है। और The fake account of Tollywood actor Mahesh Babu's daughter Sitara Ghattamneni surfaced on Instagram, leading to the filing of a petition with the cybercrime wing in Hyderabad. The unknown cybercriminal behind the fake account was reportedly sending out links related to trading and stocks. Confirming the incident, the police said that Mahesh Babu's team filed a complaint. The police registered a case and the investigation is underway. Meanwhile, Mahesh Babu's team issued a statement regarding the impersonation of Sitara on Instagram. The team warned the public about an unidentified user who was posing as Sitara Ghattamneni and disseminating trading and investment links to unsuspecting users.
BJP AP official spokesperson Yamini Sarma said that after the survey reports by various organizations on the upcoming elections clearly showed the mood of the public and Prime Minister Modi graph is on the rise. Speaking to the media persons on Saturday, she said that the graph of Modi has risen because the nation made rapid strides under his leadership. She said that Modi has given top priority to both welfare and development, and the poor are assured of health and food security. The economy of the country has been strengthened and digitized after Modi became the PM, she said. Presently, India is taking steps towards development in all fields and the people are not showing interest in caste and family politics, she said. Pointing out at the YSRCP government, she alleged that YSRCP has been telling lies that 99% of promises have been implemented. She said that CM Jagan knows how to pile up debts in the name of welfare. దేశంగా మారిపోయింది. ఎయిర్పోర్ట్లు, పోర్టులు, ఇలా ఏ రంగంలో చూసుకుని అభివృద్ధిని సాధిస్తున్నాం. అది ఈ రోజున అందుకే కుల, కుటుంబ, రాజకీయాలు, అవినీతి చేసేటటువంటి పార్టీల వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడట్లేదు. అసలు వాటిని కాల గర్భంలో ప్రజలు కలిపేశారు దేశవ్యాప్తంగా. 2024లో అదే జరగబోతుంది. మరి మన రాష్ట్రంలో మూడొంతు పీపుల్ ఏంటి? ఏం జరుగుతోంది? గొప్పగా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు, వైకాపా పార్టీ నాయకులు చెప్తున్నారు 99% హామీలు ఇచ్చేసామని. మేము నెరవేర్చేసాం 99% అని ఒక ఫిగర్ చెప్తున్నారు. నేను ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటున్నా, నిజంగానే 99% మీరు సాధించారు. దేంట్లో అంటే మీరు చెప్పినటువంటి సంక్షేమ పథకాల్లో కాదు. మీకు అసలు సంక్షేమం, అభివృద్ధి అనేవి రెండు ఉంటాయని కూడా కనీస స్పృహ లేదు వైకాపా పార్టీకి. అందుకనే ఆదాయాన్ని ఇచ్చేటటువంటి అభివృద్ధిని వదిలేసి కేవలం ఓటు బ్యాంకు కోసం అన్నట్టుగా సంక్షేమ పథకాలను పెట్టారు, నవరత్నాలని. పోనీ ఆ నవరత్నాల్లో ఒక్క రత్నాన్నైనా సరే హామీని పూర్తిగా నెరవేర్చారంటే అది కూడా నెరవేర్చలేదు. వారికి అత్యధికమైనటువంటి ఆదాయాన్ని ఇచ్చే ఒక మణిరత్నం మద్యపాన నిషేధం అన్నారు. అంచెలంచెలుగా మద్యపాన నిషేధంగా జరిగింది. అంచెలంచెలుగా వారి ఆదాయం పెరిగింది. అంచెలంచెలుగా ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి వాడలో, ప్రతి రోడ్డు పైన మద్యం ఏరులై పారుతుంది. Former chairman of the State Legislative Council and senior TDP leader M.A. Sharifa on Saturday strongly condemned the searches on the house of the former minister and TDP leader Narayana. He said that Narayana was not a smuggler. It was highly objectionable on the party of the police to conduct raids on his residence. Sharifa said while talking to media persons at the party headquarters here. The former council chairman felt that these raids clearly reflected the vindictive politics of the state government. Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy is still acting with vindictive manner. It is really atrocious that a team of 100 police personnel, led by 5 DSPs and 8 inspectors, took part in the raid without the permission of the court, Sharifa remarked. The TDP leader strongly believed that the YSRCP government is completely degrading all the systems and the ruling party is misusing these systems to harass the leaders of the opposition parties. The Enforcement Directorate raided more than a dozen locations in Karnataka on Saturday as part of a money laundering investigation against Congress MLA Nara Bharat Reddy and some others, official sources said. The premises of the legislator from Bellary and some other locations in Karnataka and Telangana are being searched, they said. Officials of the central agency searched Bharat Reddy's locations in Bellary and Bangalore. The money laundering case against MLA stems from an FIR lodged by the Karnataka police and allegations of land deals that are under the Enforcement Directorate scanner. Some mining and quarrying businesses allegedly linked to the MLA are also being investigated by the agency. Ram Temple reflects India's secularism, Amit Shah. Home Minister Amit Shah asserted on Saturday that Prime Minister Narendra Modi took all sections of society along on the Ram Temple issue and described the Supreme Court verdict on the matter as a reflection of India's secular character to the world. Speaking in Lok Sabha during a discussion on the construction of the Ram Temple in Ayodhya and the consecration ceremony on 22nd January,
he said that in no other country has the majority community waited for so long for a matter related to its faith. He lauded all those who participated in the long struggle on various fronts on the Ram Temple issue. The Supreme Court verdict on the Ram Temple showed India's secular character to the world, Shah said. People's struggle for constructing the Ram Temple in Ayodhya began in 1528 and the legal battle fought for it started in 1858, he said, adding that it all came to an end on 22nd January, which rejuvenated India's faith and marked the beginning of the journey of a great India. The temple's construction is the journey from struggle to devotion, from chanting Jai Shri Ram to Jai Siya Ram, he said while heaping praise on Modi for his leadership and the arduous religious discipline he subjected himself for 11 days in the run-up to the ceremony. राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है, ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। और इसीलिए मान्यवर हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया, संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया। राम का राज्य किसी एक धर्म एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए इसका प्रतीक न केवल भारत समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है, वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है। The BJP termed the vote on account budget presented by Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka on Saturday as unrealistic and disappointing. Addressing the media at the assembly, BJP MLA A. Maheshwar Reddy said the state government, instead of presenting a full-fledged budget, had opted for a vote on account to escape from the implementation of poll promises. There was no need to present a vote on account budget. It is nothing but an attempt to delay the implementation of poll promises, he alleged. Stating that the budget had disappointed all the sections of the society, he said the budget failed to focus on important issues such as employment generation and poll promises. There is no mention of employment notifications in the budget. Lakhs of unemployed youth are waiting for jobs and the government has not given any clarification on the issue, he said. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చక కేంద్రంలో అధికారం వస్తే తప్ప మేము ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే పరిస్థితులు లేమని చెప్పేసి ఈ రోజు చెప్పడం చాలా శోచనీయం. ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని, మీరు గతంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద చేసినటువంటి ఆరోపణలు కానీ అవినీతి ఆరోపణలు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులను నాయకుల్ని మంత్రుల్ని వెంటనే అరెస్టు చేసి కటకటాల వెనుక పంపిస్తానని చెప్పి ఎన్నో ప్రగల్భాలు పలికారు కదా. మరి ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది మంత్రుల మీద కేసులు పెట్టారు, ఎన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ కి మీరు ఇనిషియేట్ చేశారు, కనీసం సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా మీరు ఒప్పుకోకుండా జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ అని చెప్పేసి కాలయాపన చేయడానికి మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం వెనుక ఆంతర్యం ఏంది అని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. మాకు మొన్ననే తెలిసింది రేపు జరిగే ఎన్నికల్లో మైనార్టీ ఓటు డివైడ్ కాకుండా పోలరైజ్ కావాలని మీరు లోపాయికారి ఒప్పందం టీఆర్ఎస్ తో చేసుకున్న సంగతి, దానికి మధ్యవర్తిత్వం అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చేస్తున్న సంగతి మాకు తెలిసింది. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday took a dig at the Congress, saying the grand old party mastered the art of ruining accomplishments of the previous government as they did while managing inflation during the 10-year UPA regime. Replying to a short duration discussion on white paper on Indian economy in the Rajya Sabha, she said there was mismanagement of the economy during 2004 to 2014 by the Congress-led UPA government. She said the Modi-led government toiled for 10 years to bring the economy back on track, taking India from fragile 5th to 5th largest economy of the world. She said that India is soon going to become the world's 3rd largest economy. Sitharaman said the inflation rate was below 4% in the last year of Atal Bihari Vajpayee government, but it remained significantly high during the 10-year UPA regime. The finance minister attacked the Congress, saying its government did complete developments in time, but now Prime Minister Narendra Modi personally monitors progress of development projects, even with district-level officers. Giving reasons for coming out with the white paper now, Sitharaman said a similar exercise earlier would have impacted the confidence of institutions, investors, as well as the people. Take a look.
Regional recruitment boards gave government jobs of 4,30,592 youths between 2014 and 2023. Government launched the Rozgar Mela in October 22, as a result of which today 6.32 lakh people have already got the appointment letters in their hand. 10 lakh central government jobs are being given through that. Sir, whenever we talk of inflation, there is this comparison, our period, your period. I have already sort of established that. One important fact, sir, despite collapse in crude oil prices in the second half of financial year 9, financial year 10, full year, and financial year 11, the inflation was running in double digits, which is what I said. Crude oil prices were coming down, but that benefit was not being passed on to the common public. That's their policy. What is Prime Minister Modi's policy, sir? When crude oil prices were at one level, when they started coming down, twice, once before Deepavali 2022 and 21 and 22 again, we reduced the prices of excise. As a result, the pump price of fuel came down. So the passing on to the common citizens is a very important criteria which UPA never followed. So specifically, questions about ED is being used, weaponized, CBI is being weaponized. I want to remind, there are several instances, but one instance of how CBI was misused against an honest officer, SBI chairman R.K. Talwar was an honest person who was... Okay, we're keeping a keen eye on all of those visuals coming in. We're today, through the day, going to keep an eye on the Rajya Sabha. Thank you for watching Swatantra TV English Bulletin. For a complete and comprehensive English news bulletin, please do watch Swatantra TV. This is Mahima, signing off. Keep watching Swatantra TV.